చర్చించారు. అది ముఖ్యంగా మొదటిది వికసిత్ భారత్ 2047. ఏ విధంగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా 12 సంవత్సరాల నుంచి అహర్నిశలు కృషి చేసి ఆయన ముందుకు తీసుకొచ్చారు. దానిపైన లోతుగా చర్చించాం. అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సభ్యులు, కేరళ నుంచి, తమిళనాడు నుంచి, కర్ణాటక నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి అందరూ కూడా దాంట్లో పాల్గొని వారి అభిప్రాయాలు, సూచనలు చేయడం జరిగింది. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా జరిగిన ఆ డిస్కషన్స్లో చాలామంది మనస్ఫూర్తిగా ఏ విధంగా మేము ఈరోజు గర్వపడుతున్నాము ఈ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ నేషన్ అనేది అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. రెండో అంశం, నేషన్ ఫస్ట్. జనసేన పార్టీకి ఎప్పుడు కూడా ప్రాంతీయత అనే అంశమే కాదు, మనం ఎప్పుడు కూడా జాతీయ భావంతో ముందుకెళ్ళాలన్నాం. కాబట్టి నేషన్ ఫస్ట్ అనే అంశం పైన మేము చాలా లోతుగా చాలాసేపు చర్చించాం. దానిపైన కూడా అది రెండో ప్రధాన అంశం. మూడో అంశం, గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మా ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఏ విధంగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి అనేక వర్తమాన ఆలోచనతో చేసిన కార్యక్రమాలు, పంచాయతీరాజ్ విభాగాన్ని ఏ విధంగా ముందు తీసుకొచ్చాము, అదేవిధంగా కేంద్రం నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారి సహకారంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అభివృద్ధి కోసం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం అంధకారం నుంచి మేము ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపిస్తున్నాము. దానిపైన ఒక మూడో సబ్జెక్టులో మేము తీసుకొని చర్చించాం. నాలుగో సబ్జెక్టు, జనసేన పార్టీ యొక్క ప్రస్థానం 12 సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాద్లో మార్చి 14వ తారీఖున 2014లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్థాపించిన ఆ పార్టీ ఏ విధంగా ఈరోజు ఈ భావన కలిగించే విధంగా విస్తరించుకుంటూ మేము ఈ రోజున 21 లక్షల మంది సభ్యత్వాన్ని చేరగలిగాం. అందులో భాగంగా ఈ 6 రాష్ట్రాల నుంచి ఉన్న గౌరవ సభ్యులు వారి అంటే సాక్రిఫైస్, వాళ్ళు చేసిన కృషి పార్టీని ఏ విధంగా విజయవంతం చేసుకుంటూ దూరం తీసుకొచ్చాము. ఒక రిజిస్టర్డ్ పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి రికగ్నైజ్డ్ పొలిటికల్ పార్టీగా ఎదిగి ఈ రోజున భారత రాజధానిలో మేము ఇటువంటి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఇంతమంది శాసనసభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, మంత్రులు, క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న వివిధ పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు అందరినీ కూడా గౌరవించుకుంటూ మాతో పాటు నిలబడిన మా జన సైనికులు, వీర మహిళల్ని గుర్తు చేసుకుని మేమందరం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైనందుకు కృతజ్ఞత తెలుపుకున్నాం. ఈ అంశాలు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం పోస్ట్ లంచ్ టేకప్ చేద్దామని డిసైడ్ చేసాం. అది జెన్ జీ గురించి, యువత గురించి, వారి కంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి రాజకీయాల్లోకి, ఏ విధంగా జనసేన పార్టీ ఒక అద్భుతమైన వేదికగా తయారై వారికి అవకాశం కల్పించబోతున్నాం రాబోయే రోజుల్లో అనే దానిపైన పోస్ట్ లంచ్ మేము దాని గురించి కూడా చర్చించబోతున్నాం. ఇది ఇప్పటివరకు జరిగిన మా కార్యక్రమంలోని ముఖ్య అంశాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు అందరూ ఓపికగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదాలు. Good afternoon and welcome to all of you. Thank you so much for your patience. This is the first of its kind. To the best of our knowledge, we have never seen a political party organize an event in Delhi where our sole objective is about imbibing the spirit of nationalism, strengthening the spirit of democracy, and the fact that India has wonderful people despite all cultural differences and from different areas. We all come together under the leadership of Sri Pawan Kalyan garu, our party president. JanaSena party has traveled 12 arduous years. We have struggled many times. We have seen the success. We have seen the pitfalls also. But we stood by our beliefs. And one of the main beliefs in our journey was the fact that we are always saying nation is first. We are, as Indians, we are always proud to believe that we must think of our nation as a priority. Today, Sri Pawan Kalyan garu, our party president, and the Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh gave a very resounding call. This is a call which will remain forever etched in our memories, and it takes us back to the feeling of how great our freedom fighters had contributed, how great the supreme sacrifices of our armed forces has been, and what kind of a struggle we have had to travel this far. In that process, he mentioned that in a natural process,
many political parties come to Delhi for two reasons. One is in the quest for power, to accommodate their members into the House of Parliament, or the Honorable Chief Ministers and Ministers do come here to Delhi often to seek funds for their governments and their states. Today, JanaSena party has organized this program, which is called Sena Yokka Prasthanam, the journey of JanaSena for national integration. The reason why we said that is it is our firm belief that India is always our number one priority. Our nation is our number one priority. And Pawan Kalyan garu gave an excellent appeal that it is not about power, it is not about protest. The reason why we are in Delhi is for us to be patriotic. Patriotism is something that should be imbibed in all of us. And as Indians, we must all respect the cultures, the identities of different people from different walks of life. And we have to take our nation forward. Apart from this, we discussed four important subjects. The number one was Viksit Bharat 2047. How a fantastic job our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has been doing for our nation, and how difficult it was in this long journey despite many obstacles like COVID and also the border tensions that we had with our neighboring countries. Despite all that, we have made progress. There is a hope for youth. There is a progress in terms of industry, investments, and also the fact that we have skilled up India and made India the smart place that it is turning out to be in the world. The second subject that we talked about was, as I mentioned earlier, about nation first. How JanaSena party would like to contribute in this quest for nation as a priority, and number one thought is nation is first than anything else. This is something which we discussed very elaborately. Third point that we took up was the difficult path which our NDA government in Andhra Pradesh has just completed 2 years. How tough it was to overcome the past misadministration, financial management which went for a toss in the YSRCP government, and how we were able to retain and come back and deliver both in terms of welfare as well as development, in terms of attracting investments, in terms of ensuring that youth have a lot of employment. We discussed the progress that we have made so far in the past 2 years and how we are going to come up together to complete the next 3 years in the way people had expected and what we are supposed to deliver. The fourth and very important point for us as party men here is we wanted to talk about the 12 years journey of JanaSena party, which our party president, Sri Pawan Kalyan garu, founded on March 14th, 2014 in Hyderabad, which was then the United Andhra Pradesh capital. So our journey in Telangana today and Andhra Pradesh, and how so many of our dear members, our Janasaiks, our Veera Mahilas and our leaders have stood by the party and the leadership of Pawan Kalyan garu. Because there was a time when no one actually believed that we will grow from a registered political party to a recognized political party. That we will have 21 MLAs, 3 members of parliament, 3 members of the legislative council, and thousands of positions that are being held at district level and state level today in our party. So we were very proud and we acknowledged the support and the supreme sacrifice made by our members of the party at the ground level who stood the test of time and followed us in believing in the leadership of Pawan Kalyan garu. Thank you so much. Post lunch, we will discuss about the aspirations of the youth, Gen Z, and how JanaSena party will stand by the aspirations of the youth to take this forward. And I welcome you all for this event. Thank you. Sir, are you planning to expand the party beyond Andhra, Telangana also, like in other southern states? Because he's a very popular personality, both as in films and in real life as well. Especially in states like Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and beyond that. Pawan Kalyan garu always believed the JanaSena party is a platform
మన యూత్ పైన మేము డిస్కస్ చేసుకుంటాము పోస్ట్ లంచ్. దాని తర్వాత మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడతారు. అది మీ అందరికి కూడా లైవ్ ఫీడ్ మీకు ఇస్తాం ఆ విషయంలో. లేదండి. We have an internal meet where we are going to visit India Gate and pay our respects. That's how we are planned. So thank you so much, Jatin. ఖచ్చితంగా వర్తమాన రాజకీయాల్లో ఈరోజున్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది ప్రాంతీయతని పెంచుకుంటూ పోతున్నారు. వారి ఆలోచనలో ఒక మార్పు రావాలి. భవిష్యత్తులో యువత across all barriers they travel for employment, livelihood. They don't have such feelings. As political leaders, I don't think we should talk on those lines. ఈ నేషనలిజము, ప్రైడ్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటెగ్రిటీ, వీటి గురించి మనం తీసుకురావాలి. జనసేన పార్టీ షుడ్ స్టాండ్ బై ఇట్ అనేది ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Last question, sir. Last question, if you can answer. There is a very contentious issue of delimitation. You are a very potent force in southern parts. Southern states have some apprehensions about delimitation. What's your take on that? As part of NDA, we will definitely stand by any decision taken by our Honorable Prime Minister Narendra Modi garu. Thank you.